அருணாச்சல பிரதேசம் இந்தியாவின் வடகிழக்கு எல்லையில் அமைந்துள்ள ஒரு மாநிலமாகும். இது 1987 ஆண்டு மாநிலமாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்தியா, சீனா ஆகிய இரு நாடுகளும் உரிமை கொண்டாடும் 2 முக்கியமான பிரதேசங்கள் இதுவும் ஒன்று. இம்மாநிலத்தில் 12 நகரங்களையும் 3649 கிராமங்களையும் 83,743 சதுர கிலோமீட்டர்களின் பரப்பளவை கொண்டுள்ளது. இம்மாவட்டத்தின் மக்கள் தொகை சுமார் 15 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் இங்கு வசிக்கிறார்கள். இம்மாநிலத்தில் 20 முக்கிய பழங்குடியின மக்கள் வாழ்கின்றனர். இதில் பல துணை பழங்குடியின மக்களும் இதில் அடங்கும். மொழி, உடை, பழக்க வழக்கங்களில் சில வேறுபாடுகளை நாம் காண முடியும் இங்கு அருணாச்சல் பிரதேசத்தில். இந்த மாநிலத்தின் எல்லையாக பூட்டான், டிபெட், சைனா, பர்மா போன்ற நாடுகள் எல்லையாக அமைந்துள்ளது. அது மட்டும் இல்லாமல் நாகாலாந்து, ஆசாம் போன்ற இந்திய தேசத்தின் பிற மாநிலங்களும் இம்மாவட்டத்தின் எல்லையாக அமைந்துள்ளது. அருணாச்சல் பிரதேசம் என்றால் லேண்ட் ஆஃப் சன் ரைசிங் என்ற பொருள் பெறும். இந்த மாநிலத்தின் இடையே பிரம்மபுத்திரா ஆறு ஓடுகிறது. விவசாயத்துக்கு மிகப்பெரிய பங்கை அளிக்கிறது. இங்குள்ள பொருளாதார வளர்ச்சியில் விவசாயம் சிறந்த பங்கை இங்கு வகிக்கிறது. சுற்றுலா தலங்களுக்கு மிக பேர் பெற்ற இடமாக விளங்குகிறது இந்த அருணாச்சல் பிரதேசம். டவாங், சீரோ வேலி, சிலாபார், டெசு, ரோங்கிங், பொம்டிலா, டைரங், இட்டாநகர், அலாங், பாசிகேட், நூர்நங்கா ஃபால்ஸ், பாலும்போங், சங்தி, சாலுலாங், பும்லா பாஸ், மீச்சுகா போன்ற பகுதிகள் சிறந்த சுற்றுலா தலங்களாக அமைந்துள்ளது. அது மட்டும் இல்லாமல் பல வழிபாடு தலங்களும் இங்கு உள்ளன. அருணாச்சல் பிரதேச விவரங்களை அறிந்து கொண்ட நீங்கள் அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்திற்காக ஜெபிப்பது நம்முடைய கடமை. இங்கு சுமார் 15 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் வாழ்கிறார்கள். அவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். இங்குள்ள பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். இங்க இருக்கிற திருச்சபைகளுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். இங்க இருக்கிற வாலிபர்களுக்காக நாம் இங்கு ஜெபிக்க வேண்டும். இங்க இருக்கிற சிறு குழந்தைகளுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். இம்மாவட்டத்தின் அரசியல் தலைவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். எல்லையை பாதுகாக்கிற ராணுவ வீரர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். அரசாங்க துறையில் வேலை செய்கிறவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். அருணாச்சல பிரதேச மாநிலம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். ஆண்டுடைய வருகைக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு மாநிலமாக இது அமைய வேண்டும். இங்கு மாபெரும் எழுப்புதல் நடைபெற வேண்டும். அனைத்து காரியங்களுக்காக நாம் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். ஆண்டவர் பெரிய ஒரு மாற்றத்தை இந்த அருணாச்சல மாநிலத்தில் கொண்டு வருவாராக. ஆமென். We are the people God gave a responsible us to pray for our nation. Arunachal Pradesh, 16,50,000 people are staying in here in Arunachal Pradesh. 16 lakhs people are staying here. If 16 lakh people want to stay by the God, they want to be salvation and salvation by the God, they want to know the God. Each and every corner of the Arunachal Pradesh wants to know about the Jesus Christ. That's the main thing. We are in here to worshiping, praising, hearing the Bible verse to the God to pray for the people. Bible says, Matthew 4:17, repent the heavenly kingdom need to us. 2 Corinthians 5:17 says, continuously pray. If you want to love with the people, you want to pray. If you kneel down, you will get a miracle. If you kneel down and pray, you will get the souls in your church. If you kneel down and pray, you be a prayer warrior. You can shake the mountain in the Arunachal Pradesh. A few churches, I want to know, God says that every churches, that's minimum 1,000 souls want to be in the church. If a church means minimum 1,000 people want to be there. If 1,000 people want to come inside the church, you want to pray continuously as a day and night. That the people come inside the church and then you can pray. That's the thing God has given to you. How much people of Arunachal Pradesh were addicted for the drugs, addicted for the prostitutions, addiction in the dress, addiction in the depression, family problems, how many problems facing each and day. We need to pray. That's God has taken you here to pray things. If you pray means so many people will come. This place is not enough for you. A big church you have, a big people you have, a big fellowship you have. That is our vision. That want to be a vision of a church. These people not enough in our church. Be more people in our church. Thousands more believers want to come and worship in this church.
That is one goal, that's one vision, that's one name of our Christianity. That's God was asking to you. Can you pray for your Arunachal Pradesh? Can you pray for our India? Because this life is a temporary one. We will die within 70 or 80. It's a temporary life here. Our permanent life is in the heaven. We are going to live in the heaven, not in the earth. Our life is in the heaven. If you want to come to the heaven, you want to be holy, you want to pray to others, you want to be saved by the God, you want to be truthful to the God, God will took here. I have my Bible. If you carry this Bible each and every day in your life, God will took you to the heavenliest kingdom. This is the way of the heavenliest kingdom. People cannot guide you, people cannot give you, people cannot do anything else you. But Jesus Christ can give you all the things to you. Live for the God, pray for the nation, and stand for the God, stand for the church. That's God asking to you. Thank you, Lord, for the great time, for this church you've given for us. Lord, we are praying for all the things to you, Lord. We are praying for the Arunachal Pradesh. We are praying for the 16 lakhs people in the Arunachal Pradesh. Bless these people. We are praying for the each and church of the Arunachal Pradesh. Let's bless this church. We are praying for the each pastors of the Arunachal Pradesh. Bless all the churches and the evangelists and the missionaries of the Arunachal Pradesh, Lord. I'm thanking for all the thing, Lord. Bless this each and every people, each and every corners want to Arunachal Pradesh be shined by the all kind of the darkness power, all kind of the evil power, all kind of the witchcraft power shall move in the name of the Jesus Christ. I proclaim in the name of the Jesus Christ. We bind all the power, we bind all the things, we bind all the things of the devil's power. Let the Arunachal Pradesh be a blessed one and the mighty one in the powerful one.